আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্যান্টানিক আইটি সলিউশন পার্ক থেকে আমি তাশফা আহমেদ আখি আজকের এই ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। করোনা ভাইরাস is the most talked about topics of the present time. In fact, coronavirus is a large family of viruses. Viruses cause various disease. Of this is COVID-19 is the most terrifying. This malady is very contagious. It was first identified in December 2019 in Wuhan, China. Gradually, it spread almost in all countries of the world. এখন আপনাদের 30 সেকেন্ডের এই প্রোনাউন্সিয়েশনটি করতে হবে এবং এর মধ্য দিয়ে আপনাদের স্পিকিং আরো বেশি বেটার হবে। As a result, millions of people are being infected and many are dying. Bangladesh is also severely affected by this angle. Some of the common symptoms of this disease are fever, cough, muscle ache, fatigue, and breathing problem. The coronavirus can easily enter the human body through the eyes, mouth, and nose. এখন আরো 30 সেকেন্ড সময় দেওয়া হবে আপনাদের এই প্রোনাউন্সিয়েশনটি সম্পূর্ণ করার জন্য। The virus is spread when an affected person sneezes, coughs, or exhales. If a healthy person comes in contact with the virus, he became infected. Resistance is the best way in this cause. If a person infected by any chance, he must be kept separate. He should be given all kinds of health and mental support. He needs to take balanced diet regularly. এখন আরো 30 সেকেন্ডের ব্রেক দেওয়া হবে এবং এখন আপনাদের যে স্পোকেন প্রবলেমগুলো রয়েছে এর মধ্য দিয়ে কিছু কিছু সলিউশন করা যাবে বলে এটাই আমার ধারণা। If we want to protect ourselves from this virus, we must adhere to personal hygiene and social distance. We have to wash our hands again and again with soap. We also need to use hand sanitizer. If we go to crowded place, we have to use mask. We must maintain a safe distance with others. We need to activate our T cells and stay in the sun for some time for vitamin D. We must ensure this is prevention measures. Only we able to protect ourselves from this terrible vibes. এরপর আরো 30 সেকেন্ডের এই প্রোনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিসটি চলবে। The variant name Omicron was the last wave of that. It can restore its destructiveness anytime. Recently, government has started its vaccination process against this horrible disease. Effective vaccines like Oxford's Sputnik V vaccines is also given massively. এরপর আরো 30 সেকেন্ডের সময় দেওয়া হবে আপনাদের প্রোনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিসের জন্য। আজকে এই পর্যন্তই। আরো এরকম ক্লাস পেতে প্যান্টানিক আইটি সলিউশন পার্ককে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিকে লাইক করুন। ধন্যবাদ সবাইকে।